3/12/24. Press conference reveals new NAZCA mummies. Scientists discuss findings to reach the truth about their alien existence. I hope you are enjoying this because this is pure history. You are part of history. Should be here thousands of media, thousands. This is so important. I have put everything in risk because this cannot be hid. We found this in 2017. I made different programs, and every time we found so many obstacles. That's why I had to take them to the Congress of Mexico, because David Grosh was talking about bodies remaining from the craft, from the crashes, and the government didn't want to present them. I thought was the time to present them to the public. Sorry, I don't want to extend. There are more things to be said. We're going to have a live stream from the University of Ica, and we will have a live stream from a laboratory in Lima, and you will learn so much more about this. I want to introduce Dr. Rafael Berrocal. He's a top lawyer in Peru. He's going to talk about the legal gaps under the Constitution, the framework of the Constitution. He's a constitutionalist in Peru. He's a top man regarding laws. And he's going to talk now about these legal gaps on the anomalous bodies in the Constitution, not just of Peru, but around the world. Thank you very much. So a large part of this will be in Spanish, so if you do have your headphones now, it would be a great time to pop them in. If you don't, does anybody need the QR code so that you can log in to hear the translation? Or is everybody good? Everybody's good. En primer lugar, buenos días a todos los hombres y mujeres del mundo, toda vez que estamos en línea, en comunicación con los medios de comunicación más importantes en este recinto. Veo con tanta pasión, con tanta emoción y con firmeza a Jaime hablar sobre los cuerpos, las criaturas tridáctilas encontrados, hallados en el Perú, en mi país, en el cual me siento orgulloso, fenomenalmente agradecidos al cielo, a la tierra, al mar, a que realmente existen todavía algo por descubrir en nuestro planeta Tierra. Voy a tocar un tema fundamental de criterio jurídico. Vacíos jurídicos desde el marco constitucional. Pero voy a partir, no está por demás, recordar un poco nuestros derechos constitucionales que enmarcan nuestras leyes en todo el mundo. Básicamente voy a partiendo del derecho imperativo universal del hombre en el mundo, es implacable e indiscutible, plasmado en nuestras constituciones de los países del mundo, siendo así el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometidos ni a esclavitud, como tampoco a torturas. Es un derecho importantísimo a la libertad y otros aspectos y a la opinión pública. Por ende, la expresión, a la educación, al trabajo, entre otros, estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna en el universo. Sin embargo, aún no está contemplada la regulación de las normativas sobre el derecho a la libertad del conocimiento
en diversas materias, así como respaldar las investigaciones científicas sobre los cuerpos anómalos no identificados, como el de las criaturas tridáctilas, para su análisis y investigación con el fin de llegar a la verdad sobre su existencia. Esto, pongo entre comillas, esto limita y mutila un derecho fundamental, el de la libertad a la educación y el acceso al conocimiento. Por ello, invocamos a los gobiernos del mundo a implementar reformas constitucionales que contemplan en las leyes el desarrollo de la ciencia y la oficialización de la divulgación de información de interés de la sociedad desconocidos hasta la fecha. Pues la humanidad tiene el derecho de conocer la existencia de seres no humanos desde antes, durante y después de nuestra existencia. ¿O no tenemos el derecho? Tenemos el derecho fundamental de conocer lo que dijo y lo que es y lo que será la ciencia en el mundo. Es importante precisar I cannot hear. His microphone is off. The booth apologizes. I cannot hear him. Jaime Maussan, the investigator. En este caso, el periodista In this Jaime case, the Maussan journalist Jaime Maussan y los profesionales juntos and de professionals primer together nivel, cada uno de ellos first level, each impulsan of estas them investigaciones foster sobre los this cuerpos research anómalos no identificados para of determinar si non-identified pertenecen anomalous a este mundo o a seres that came de to otros this world espacios. or creatures from other Lamentablemente, spaces, and estos unfortunately, investigadores no han these contado con el researchers have respaldo del not Estado been able peruano, to have the sino que han support of sido the state, objeto de infamias, and they have been insultos y object descréditos to que atentan be contra la dignidad defamated humana, that attempt calificándolos against de mentirosos, their entre professionalism otros adjetivos and in especialmente other contra los investigadores y arenas contra los and investigaciones de los against licenciados, los científicos, scientists, Jaime Maussan. researchers. Estas afirmaciones y estas acciones se han These producido a affirmations and rights raíz de declaraciones emitidas por are funcionarios del declarations Ministerio de issued by Cultura public officials principalmente del Ministerio mainly de Cultura desde el año 2018. since Si bien es cierto, esto inicia 2018, en el año 2017, pero en 2018 and se desencadena in con la 2018 declaración del viceministro there de was a Cultura de ese declaration incluida a la fecha, included to date con la participación y intervención with de the los funcionarios participation encabezada con la and intervention participación de la ministra de Cultura actual y of the anterior. Ministry of Culture at Estas present, afirmaciones de and los this representantes del Estado information permitieron que se and these difundieran a nivel representations mundial, causando un gran have daño moral, caused psicológico, important económico environmental a la dignidad del licenciado damage. Jaime Maussan. Dichas afirmaciones que fueron And realizadas these sin llevar a affirmations cabo that were carried out investigaciones serias y are reales serious sobre los investigations and real cuerpos están investigations bajo custodia de la and Universidad under the Inca custody para su estudio científico. to be studied for scientific reasons. And it's also Destacar que very el Ministerio de important Cultura no realizó análisis de that estos all cuerpos, this was sino done de objetos by the artesanales analysis declarados por sus autores y declared no by their precisamente de authors los cuerpos objeto de of investigación the científica. bodies object to the Por research. todo lo mencionado And for all of anteriormente, the above, se formalizó un proceso we judicial formalized a iniciando judicial un proceso process con actos preliminares with extrajudiciales preliminary para participar acts a una in order to conciliación con participate los responsables del Estado in que a incurrieron en estos graves reconciliation hechos y with afirmaciones, the por supuesto, con el fin government de abordar solución in sobre order la to find reivindicación de solutions una demanda indemnizatoria a of favor del an recurrente indemnization Jaime lawsuit por la suma de 300 millones de dólares. for 300 Por supuesto, million el honor pesos, and I en have the cualquier parte del honor mundo no tiene precio, no tiene to techo, tell you no that tiene this escala, is priceless. This has no
prize Para esta that can be assigned to atención it. And for this, y para su atención de los fueros and for the judiciales y de las attention jurisdicciones legales of the de judges hacerse and legal justicia, jurisdictions, esta indemnización this se destinará a la indemnization construcción del museo has to científico do with the y moderno construction de Palpa Nazca en la of región rica a beneficio de the todos los peruanos y de toda Palpanasta la region, humanidad. Eso lo ha dispuesto and el that recurrente de esta demanda, Jaime has Maussan Flota. been A los hombres y mentioned. mujeres del mundo, To men and women of the debo world, añadir y debo pedirles I have desde to este add podio, and I have to nunca ask deben you permitir que vulneren el derecho to fundamental en please cualquier parte del don't mundo. eliminate Para eso the existen right, nuestras leyes, and that's a why las cuales laws debemos do acudir y exist, por that supuesto we es have necesario to perfeccionarlas para perfect abordar the casos complejos y rights relevantes and así the laws, como este caso, los cuerpos anómalos like in this no case, identificados que deben to ser rule tratados over con dirección de anomalous investigación bodies, científica con and el there fin is de declararlos scientific luego como patrimonio de la humanidad en then el human beneficio de la kindness sociedad en su conjunto, como debería de ser, porque as todos it should tenemos be, el derecho imperativo and this is de an no imperative limitarnos a right, encontrar nuestros and there conocimientos is the por importance nuestros of the knowledge descendientes, para nuestros in order descendientes y so para todos for our el mundo. descendants. Muchísimas gracias por su fina atención. Thank you so much Gracias. for your time and your attention. Thank you so much, Rafael. Efectivamente, se ha presentado una demanda por $300 millones al gobierno del Perú. Creo que esta es la primera ocasión en el mundo, en la historia, que la sociedad civil demanda a un gobierno por distorsionar present a o lawsuit of a ocultar la government for información. distorting, Sin embargo, hacemos un llamado al and gobierno del Perú para poder we are conciliar. calling the Peruvian government, Nosotros lo que deseamos es, and that's en what we primer lugar, wish. What we continuar la wish investigación, is no to solamente de los continue cuerpos with our presentados, research, sino de todos aquellos but que we se irán also presentando. Hay muchos those cuerpos más. that are here. El There's hallazgo many es more masivo. Ya lo escucharon bodies ustedes, here, masivo. and Esto no this se is va a massive, poder ocultar. and we're not going Además to de be investigarlos, able queremos to preservarlos. hide the truth. Estos We're not going to cuerpos, be able to desde el día hide que fueron them. All these extraídos del lugar bodies, donde se they are filtraban being en las minas de extracted Chacomea, se in, están degradando. they have been Pronto, si no se hace nada, dried se or convertirán en desiccated polvo. because Serán of rompiendo, serán of deshaciendo the y finalmente se the convertirán en polvo. Son atomies cuerpos que tienen 1,000 o and the 2,000 años de autonomous earth, antigüedad. Considérenlo ustedes. and Y en these tercer are lugar, bodies that we have to exhibirlos. research. Exhibirlos a todo el mundo. We have to En show them beneficio throughout de the los world. habitantes de NAZCA y de Palpa, We have que es a los que realmente to se les debe atribuir este beneficio. should attribute this Aquí nosotros benefit. lo que queremos realmente es This is poder what we have propiciar here, un cambio de la historia. to be able to make a change in No queremos history. ninguna otra intención y que We quede don't muy want claro. and you have no other Yo intention. amo profundamente al Perú. I Yo love estoy en Peru contra del deeply. gobierno del Perú. Yo I estoy a love the favor de la Peruvian verdad. government Una verdad tan importante. and such an Espero que se important den truth, cuenta lo grave que es esta distorsión de and los hechos. how Se serious is encuentran this seres distortion, extraños, posiblemente una nueva especie, because posiblemente this is a new extraterrestres, species. ¿por qué no? Maybe trata they de could be ocultar esto. aliens. Why not? Desde el primer día en And que from day number Gaia.com, y one, quiero agradecer profundamente I y want to thank públicamente deeply a and Gaia.com, publicly que fue la empresa que creyó en esto. the company that Gracias believed a in ellos y us, solo a ellos Gaia, se and pudo only realizar them, la primera parte and de esta thanks to investigación que them, fue definitiva. we were able to do the Desde el primer first día part que of the Gaia.com research. exhibió estos hallazgos, And they los received these antropólogos y arqueólogos findings, de Perú and all se people in rebelaron en Peru, contra de esto. Al día siguiente estaban escribiendo una the carta next que day, yo they había were hecho un writing a fraude, letter que yo le había cortado los dedos that I en had cut Bulgaria the y en fingers Egipto, puesto sobre and I los had dedos overposed más grandes. Eso es imposible. and other fingers to make these fingers larger, and this is Entonces, not true. pues que quede muy claro y lo dije en español, So it has to perdonen, be clear, and I said it porque in debo de Spanish, ser
muy puntual en We lo que have estoy to be diciéndole. very accurate El inglés es in mi what's segunda being lengua y said, quiero ser muy claro and I en want esto to que be es very tan accurate relevante. I'm so sorry I spoke in because Spanish, this is so but I had to do relevant. it because this was very important for me to say. Okay, now we go to Mexico City, where is Dr. Salce. Who is Dr. Salce? Dr. Salce, he's a doctor, a physician that was formed by the Navy in Mexico. He became the forensic expert of the Navy of Mexico. He became a former director of 42 hospitals or 46 hospitals of the Navy in Mexico. It's not just anybody. We are talking about one of the big experts of Mexico. And he had the courage to participate in this investigation from the very beginning. He has been punished because of that. I don't want to speak deeply. He has to, but he has been punished. Okay? Let's go then to Mexico City. Are you ready? ¿Están listos en México para iniciar la transmisión, por favor?